Do you hear me? Yeah. Some more sound. Better? Okay. I don't know. Are you trying to change the volume? Is it better now? Hello? I think I changed it. No? Yeah. Stable. Okay. Yeah, sorry for that. Yeah, my name is Mario von Rickenbach. I'm from Switzerland, and Igor, he invited me to talk here about what I do, and I'm a game designer, so I studied game design in Zurich. I'm from Switzerland. Меня вы слышите? Да, давайте я тогда пока переведу. Can you go away from the speaker? Like backwards? I think, yeah, that's Here? better. Okay. Итак, сегодня мы имеем честь познакомиться с Марио фон Рикенбахом, который является создателем компьютерных игр. Вы это знаете, и согласно информации вы видите, что он изучал дизайн компьютерных игр в Университете изобразительных искусств Цюриха. Yeah, and since a few years now I'm working on making games, so video games or other games, and that's what I want to show you now. So why games? What interests me about games? Before I started making games, I started studying architecture. It was very interesting, but I think my problem with studying architecture was that you mostly work on the plan and not on the actual product. Сейчас, в настоящее время, Марио является вольным художником, он разрабатывает компьютерные игры, но дело в том, что первоначально он занимался изучением архитектуры, и это не совсем интересовало его, поскольку там ты должен заниматься только планированием, и очень мало простора для фантазии. So, what I thought about, I want to make something more interactive where I actually see what I'm doing, like where I get direct feedback and work on an actual product. You don't understand me, or should I? There is much noise and it's quite difficult to hear, okay? Should I make more breaks? No, that's okay. So I want to sit closer. Просто очень шумно и не всегда слышно. И сейчас Марио расскажет, почему он хотел заниматься чем-то более живым, более интерактивным. So, yeah, that's basically how I started at university, making some games like this. Learning programming was an important part for me, so. Это примеры того, с чего начинал Марио, примеры его университетских работ, и здесь вы видите некоторые эскизы, и также он разрабатывал обучающие программы. And these were some first prototypes when I started like working with different tools. I also worked on some like projects for clients, like museums or serious game projects. Собственно говоря, все эти эскизы представляют собой прототипы игр, которые были созданы Марио. Также он работал в сотрудничестве с некоторыми музеями, готовил различные инсталляции.
But what I actually want to talk about now is not these small projects at the beginning. It's about popcorn. Ну, на самом деле он хотел бы поговорить сначала об этом проекте, который мы видим на слайде, он о попкорне. And about eating popcorn. Ну и о том, как его есть. And I just show you a short video of the game before I talk anything more about it. И прежде чем он расскажет об игре, сначала просмотрите короткий фрагмент. So this game is called Mirage. As you've seen, it's about this creature. You find a foot first. You already don't see it, but there should be a head there. So it's a bit too dark. Это фрагмент игры, который называется «Мираж». Вы видите здесь необычное существо, которое, к сожалению, не совсем видно из-за темного фона, представляет собой шляпу, которая путешествует в подводном мире. After some time you find an eye to see more of the world. Первоначально у шляпы есть только нога, которая позволяет ей передвигаться, а затем по пути она собирает различные человеческие органы. В данном случае это глаз, который позволяет шляпе видеть. And of course I'm have to eat popcorn, which is the main point of the game. Естественно, рот, который может помогать ей поедать попкорн, что является существенной частью игры. That's how it all started. The idea was not that it looks like this at the end. It was just about creating a creature, interactive creature of some kind. На этом наброске видите, как все начиналось. И, собственно говоря, идея была не создать какое-то определенное существо, но попытаться передать вот такую определенную идею собирательности. And this was another inspiration, amoeba. Ну, собственно говоря, здесь вы видите другой источник вдохновения для этого героя. So yeah, this is how it all started. A skin behind this thing, and at some point I started to draw sketches with body parts like noses or hands. Предыдущий слайд был примером того, что послужило вдохновением для создания физической среды, в которой увидели объект. А это просто наброски. То есть, соответственно, они показывают, как рождался этот персонаж. This was the next version. It was like an interactive face editor. Но это, опять же, отредактированный вариант, похожий на интерактивное лицо, а также один из вариантов. But at this point, I was not at all happy about how it looks. It was just strange to have these not very good 3D models of the different parts. Ну, естественно, первый вариант его недостаточно удовлетворил, он был слишком статичен и состоял из разных частей. So I started to work with some collage style.
И он перешел к стадии коллажа, где пытался составить его уже из различных обликов. And yeah, at the end it was more. I needed to have videos of my face of parts to cut it out. I installed this high-end blue screen studio. Здесь Марио применил свою тактику, соответственно, он закрашивал определенные части своего лица голубой краской и затем фотографировал для того, чтобы получить образ именно той части тела, которая была нужна для присоединения к той шляпе, которую мы уже видели. Это помогло получить более живое изображение. Yeah, that's like how it looks in the game, like the raw data I use in the game. Ну и, соответственно, это те снимки, которые он использовал в игре. Yeah, and you can also go to space in the game. It's very important. Вариант той же фигуры, но уже в космосе. So, I think I'll skip this one. Another game I worked on, which was completely different, is called Rakete, which means rocket in German. Еще вторая игра создана Марио, которая называется «Ракета». So there was this basis. There was a competition in Berlin where they wanted games for an event in a club. And they had this setup consisting of 5 buttons and a screen. Эта игра была создана во время одного из соревнований, которое было организовано в Берлине. И, насколько вы видите, схема ее такова, что вам нужен компьютерный экран и обязательно 5 кнопок, 5 клавиш. And this was another picture they gave. It was just how it will be shown in the actual place. И, соответственно, эта картинка показывает нам, как мы можем играть в эту игру, используя этот экран и 5 вот этих платформ в реальной жизни, то есть в реальности. So based on this, because I started late, I had one day to make a game for this environment, and it's a game about this rocket. Every player has one thruster of the rocket, so you have to play together with other 4 players to control this rocket and fly to the landing space, the blue platform there. Дело в том, что Марио затянул, у него был всего 1 день на создание этой игры, поэтому были достаточно сжатые сроки, ему нужно было соответствовать тем условиям, которые мы видели на картинке. И суть этой игры заключается в том, что каждому из игроков дается управление только одним двигателем этой ракеты. Соответственно, управляя своей кнопкой и координируя свои действия, вы должны успешно либо достичь цели и приземлиться, либо же выполнить какое-то задание по ходу игры. То есть все зависит от степенности скоординированности участников. Yeah, this game was really important for me that it's not against each other, it's really a game you play together and you can only win if you work together. И эта игра важна для Марио прежде всего потому, что здесь никто не играет против противника. Все должны работать вместе и работать на один общий результат. And it worked surprisingly well because I didn't test it at all before because I had no time, not 5 people around this evening when I made the game. So yeah, you can play it online on my website for free. Ну и очень важно, что, опять же, он подчеркивает идею, что эта игра связывает людей вместе. Если хотите, вы можете играть в эту игру онлайн на его сайте. Это вполне доступно. Yeah, that's how it looked at the end at this place. I haven't been there myself, but I wanted to show it somewhere, so I started building my own controller for it, so I can take it somewhere and show it without any like game controllers. И, к сожалению, Марио не присутствовал на апробации этой игры, то, что мы видели на, соответственно, фотографии. Поэтому он решил, что ему нужно иметь свой собственный джойстик, свой контроллер, и он стал его собирать сам.
для того, чтобы была возможность взять его и перевести в то место, которое нужно. So this was at the end. You don't see it at all here because it's so dark, and on the ground there is. Yeah, you don't see it, but it's a box with 5 foot switches connected. Like normally you use it for music instruments, and you can play the game with these 5 buttons. Здесь, к сожалению, может быть, опять не очень хорошо видно, но увидите то, как это Марио пытался реализовать. Соответственно, вот на этой деревянной платформе посередине находится 5 переключателей, которые вы можете управлять с помощью ног, и также они издают определенные звуки. Соответственно, вы можете также и создавать каждый раз новую музыкальную композицию. The game runs on the computer, and you can just connect your phone to it and use it as a button. And that some random people upload this video on YouTube, and I found it's really funny to see people playing it like this. Здесь мы видим, что сейчас эта игра доступна для айфонов, соответственно, вы можете использовать iPhone в качестве именно управления, инструмента управления, и, насколько видите, всем достаточно весело. Yes. Yeah, you can play it on the website. I can give it at the end. You're welcome. Добро пожаловать на сайт. Yeah, the third one is called Drei, which means 3 in German. It's a game. This game, the third game I show here, is called Drei, which means 3 in German. Three. I see. Sir, это третья игра, которая представлена нам. Drei по-немецки означает 3. Yes. This game is... I worked together with a design studio in Zurich called Studio. I worked on them on another game, which I skipped now because it would take too long. In this game, you build towers together, so you play together online if there are other people playing at the same time, and you build a tower to this white point there on the left. Эта игра была создана в сотрудничестве с студией, которая находится в Цюрихе, Studio. И цель этой игры, что вы должны построить башню для того, чтобы достичь вот той ярко светящейся точки вместе. Вы можете играть в нее онлайн, и опять же в этой игре может принимать участие несколько человек. And in this game, because you're playing online with other people you don't know, so random people, they just come into your game, and you need a way to communicate with them. And there is a system of speech in the game. You have some predefined words you can use, and they get automatically translated in other languages. So I can play with Russian people without knowing Russians. И поскольку в эту игру играют люди онлайн по всему миру, соответственно, здесь существует очень отлаженная система перевода. В систему заложены уже многие слова, которые используются в процессе игры, и они переводятся на огромное количество языков. Соответственно, Марио говорит, что он может играть с россиянами, не зная русского языка. Просто от себя добавлю, что создатели игры при разработке они добавили большое количество языков, причем тех, которые в интернете не получают достаточного освещения. Соответственно, попытались тоже так привлечь внимание к проблеме языкового неравноправия. This was the first sketch when Christian, who I worked with, came to me. He wanted to make a game about stacking blocks together. Это первый набросок, с которым первоначальный автор идеи, работник Studio пришел к нему, и, как вы видите, первоначально это была просто идея игры состояла в том, чтобы поставить блоки друг на друга. Они были одной формы. So this was the first prototype of the game. Like we just tried to make a game about stacking blocks. И вы видите первый прототип игры, как раз когда блоки устанавливались друг на друга. Yeah, this was the next version of it. Следующая версия. But after that, this was quite funny.
it was fun to play around, but it was impossible to actually do something with it that works as a game. So people just were randomly fighting against each other, except instead of working together. В этой версии, хотя она и была достаточно интересной и занимательной, все-таки суть состояла в том, что игроки играли против друг друга. Они должны были побить друг друга. So we said at some point we need to make it much simpler so it actually works. Но затем они решили, что нужно сделать ее более простой для того, чтобы она действительно работала. So we just made everything flat, just 2D and not without any three-dimensional component. То есть они решили отказаться от 3D формата и сделать все достаточно плоским. Yeah, this was the next design idea how it could look. Ну, это так, как выглядят герои этой игры, участники. So we also started to work on characters for the game. И вы видите все образы всех возможных персонажей. But because of technological reasons, even the designs were two-dimensional, but we wanted to use actual 3D models to use them in the game because it was easier to animate. К сожалению, в силу технических трудностей пришлось отказаться от трехмерных моделей в пользу двухмерных. Но это тот вариант, который мог бы быть. This was one test. And that's how the characters looked at the end. И это то, как все герои выглядели уже в конечном варианте. And this was was not really a straightforward process, but at some point we also thought maybe we could just. It doesn't feel right because everything was completely flat. It didn't feel like you're stacking blocks because you don't feel the volume of the things. So we tried on one day, just for a one-day experiment, something completely different. Здесь вы видите опять один из вариантов, но он снова не удовлетворил разработчиков, потому что вы видите, что все фигуры выглядят достаточно плоскими. И этот вариант не выглядит впечатляюще, поэтому они решили его немного модифицировать. But at the end, we weren't so sure if it's a good idea to change it into this direction. But there was one thing we kept, which was the perspective. So it was not completely two-dimensional anymore at the end. So. Потом они сомневались, является ли эта идея все-таки хорошей, и в конце концов вы видите то, что получилось, то есть в некоторой степени они все-таки решили добавить объема тем фигурам, которые используются в игре. And this is a video how it looks in action. Ну, и вы можете посмотреть, как это выглядит. So another game, I think after that it's one more. It's called Crowdscape. It's again, it shows again that I tried to work on different kind of games. Еще следующий пример игры, которая называется Crowdscape, она представляет собой пример гоночных игр. Она является несколько отличной от всех игр, которые он создавал.
this game is a racing game. И она посвящена гонкам. So that's more a game for the gamers. Yes, it's the point of the game. It's a multiplayer racing game. You play online or in network or on the same computer. You can fly wherever you want, but you can't get any speed in the air. So it's fast to take shortcuts, but it's you will just fall down if you're too slow. Это игра, которая предназначена для нескольких игроков, и, как было уже сказано, это гоночная игра, и ее смысл в том, что вы движетесь по треку, но особенность ее в том, что вы можете также лететь в воздухе, то есть вам не обязательно передвигаться по трассе, и за счет того, что вы можете срезать путь, взлетая, соответственно, вы можете обогнать лидера, но, к сожалению, когда вы в воздухе, вам не придается никакого ускорения скорости, поэтому если вы неверно рассчитали свои силы, вы просто упадете. И эта игра уже больше для геймеров в традиционном смысле слова, нежели чем все предыдущие. But the actual difference to other racing games is not this. It's all of this, all the track you see in the game is built by the players during the game. Главное отличие этой игры в том, что вы двигаетесь не по какой-то уже предопределенной трассе. Трасса строится в процессе игры, каждый раз заново. So it works like this, that at the end of the track you see this black gate, and the car, depending on where you drive through the gate, with the car on which of the colored lanes you drive, there will be a bend to the right or to the left built. Как вы видите, в конце трека расположены черные ворота, поэтому в зависимости от вашей траектории, в зависимости от того, по какой цветовой полосе вы движетесь, трасса затем будет поворачивать либо вправо, либо влево, то есть все будет зависеть от траектории вашего движения. There are also other like obstacles and loops and stuff like that. Ну и по пути вам встречаются различные препятствия, которые вы должны преодолевать. И это как раз именно то, что делает эту игру уникальной. That's how, you again don't see anything. It's this white thing should be a car. There are some wheels that now are in the dark. That's it was the very first prototype, like one after another. Здесь, к сожалению, опять достаточно темная картинка, но это первый прототип, то, как это выглядело, как эта игра выглядела в начале. So this worked almost quite similar like the game now works. Depending on where you drive into this plane at the end, the track will be built differently. Эти схемы как раз показывают то, как направление трека или трассы в зависимости от движения вашего транспортного средства. Стрелочками указано, как оно будет меняться. And basically, all the track is just there are different shapes that are extruded to create the 3D objects. There are different shapes of the track, and they get
extruded, built with three-dimensional shape. А здесь вы видите, что трасса или сам трек, он имеет различные формы, которые разворачиваются в трехмерном пространстве. So this was the next stage. Это следующая просто ступень разработки этой игры. That's how it looks at the end now. И это то, как теперь это выглядит в финальном варианте. Yeah. Here's some sketches about the flying car. First it was not clear, but kind of if it's more futuristic or old. Это несколько набросков тех летающих машин, которые вы видели, возможные варианты, как они могли бы выглядеть. So this was like the first working prototype multiplayer. We made this during the university, so it was like a 1-2 months project. Это первый прототип, который был сделан еще в университете, и это был проект создания этого прототипа заняло приблизительно месяц. So and after that we got in Switzerland there are some ways to apply for funding for games right now, and we didn't know if we can continue to working on this project because we needed to work somehow. So we applied there and we got some money to work more on the game. Здесь вы видите название организации, благодаря которой стало возможно завершение этой игры, этого проекта, поскольку на определенной ступени встал вопрос финансирования, и, соответственно, после обращения в эту организацию они получили достаточно средств, чтобы закончить этот проект. And that was then we started like redesigning and again working on the stuff. Они затем продолжили с того, что вновь стали переделывать макет этого летательного средства. So and this is like the stage how it looks now, or it's already a few months old. Ну и здесь вы видите финальный вариант. Yeah, we made some like background story about the inventor of the system to build tracks. А здесь показан портрет изобретателя, собственно, кому принадлежит идея подобного типа транспортных средств. For those who are on Steam, it's right now the game is playable, downloadable on Steam, so it's not completely released. It's early access, so you can already try it. It's still in development at the same time. К сожалению, игра еще не выпущена, но тем не менее она может быть вами скачана, и вы можете получить к ней доступ на сайте, который вы видите на экране. So and the last, again very different and also very small project. Ну, это последний, тоже достаточно необычный, но очень маленький проект «Лунный кролик». It's called Moon Rabbit. I worked on it at the Global Game Jam. I don't know if anybody here knows what game jams are. Game jam is like you meet some people for maybe 2 days and just try to make a game in 48 hours, for example, in this case. И здесь вы видите, что этот проект был создан во время глобального съезда геймеров, мирового съезда геймеров в 2014 году в Нью-Йорке. И это событие, когда собираются огромное количество людей и играют вместе. So there is always a topic about what the game should be, and in this case it was about, I'm not sure exactly, there was a short sentence about we see things not how they are, we see things how we are. Да, поскольку это встреча также разработчиков игр, то задается определенная тема в начале этого события, и в данном случае тема звучала так, что мы видим вещи не такими, как они есть, мы видим их такими, какими мы хотим их видеть. So we thought that's an interesting way to start with these ink pictures, which are randomly made for
for some psychological experiments. И Марио показался интересной идеей начать вот с таких картинок, которые сделаны с помощью туши, путем отпечатков туши на обеих сторонах бумаги, которые обычно используются в различных психологических экспериментах или исследованиях. So the approach was to just try to recreate something like that and see what happens. Они попытались воссоздать нечто подобное и затем посмотреть, что из этого получится. So this is just a random line with 10 points which are connected smoothly. Это просто некая случайная линия, которая соединяет 10 точек на плоскости. And also some three random points. Ну и 3 достаточно произвольно расположенных круга. And everything mirrored. И затем все было изображено в зеркальном отражении. So and this is the game. It's just it consists of these randomly generated lines, and because it always feels a bit like it's some kind of creature, you have to feed it. And и вы видите, что смысл игры, он состоит в том, что различные фигуры и линии генерируются в абсолютно случайном порядке, но каждый раз появляется некое существо. You will never see the same again because it's completely random. И вы никогда не увидите одну и ту же фигуру дважды. Они неповторимы. Yeah, and we call it moon rabbit because there is some people say there's a rabbit on the moon, but it doesn't make any sense. So we thought it's a good inspiration for a name. Они назвали его лунный кролик, потому что некоторые люди говорят, что на Луне есть кролик, его можно увидеть, но на самом деле это абсолютно бессмысленное утверждение, но для нас оно послужило неким вдохновением, некий толчок. Может быть, действительно бессмысленно. So yeah, you can be sure that everything you see in the game, nobody ever sees the same thing again. Опять же, он подчеркивает, что то, что представлено в этой игре, никто никогда не увидит дважды, оно не повторится. Yeah, so that's a few projects. I hope, it's interesting. On the website you can play some of them or at least look at the videos. I don't know if you have any questions or Наверное, это все. И на сайте Марио вы можете посмотреть и представленные работы, и те работы, которые были сделаны ранее. Если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Something about game design in Russia, or something like, can you tell about it if you know? So not only in Switzerland, but here. I don't know. I've been here for 2 days now. So. What is your question? If I know something or? Yeah, maybe you know some designers. I just today met one. There. I don't know that much about it. Can you say how these textures in crowdscape in the background, those black stripes are realized? It's a particle system, like just a particle system, like big particles overlapping. Okay. Hello, my name is Boris. I'm working on similar. Can you move the microphone a bit? Yes.
Я лучше по-русски буду говорить. Нет, я просто сейчас не смогу. Я бы хотел задать вопрос, прежде всего поздороваться. Меня зовут Борис. Я бы хотел задать вопрос насчет того, как вы прототипируете игры изначально. Это какие-то программные средства, например, движок Гельвеция или что-нибудь. Yeah, it's mostly Unity. You know Unity? Yes. Yeah, that's what I used for, I think, all of the games except the last one. The last one was in processing. I think it's your microphone. Как вы пришли к тому, что надо самому программировать игры, а не просто рисовать концепты, That's a good question. I think it's very important to have a basic understanding of every part to make something good. And you don't have to be a very good programmer or a very good designer. I think there are some people who focus on some things that are making great stuff, but I think what I prefer are people who like to be on the same level with every discipline. I want to. Okay. Do you know Papers, Please game? Yes? Yes. Okay. I just want. Do you like it? Do you like it? Yes. Okay. Just wanted to ask. I like this game too. I appreciate it. Yeah, I think it's one of the most interesting games of the last year. So it's really. Yeah, it's really good. Yeah, I'll be around if anyone has more questions.